anyị akatọọla ebubo asị megidere ha maka igbu ọtụtụ ndị mmadụ n'ọdịda ọwụwa anyanwụ ala anyị. Ndị omebe iwu ukwu sineti akwadola ka etinyere ndị ọrụ iwu ego n'ụgwọ ọnwa ha. Ndị ọrụ Nigeria Labour Congress ekwupụtara uche ha banyere ego etinyere ndị ọrụ iwu. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ NTA Enugu. Uhuruchi ọma, Igbo njem ọnụ. Abụ m Chizoba Ume. Kedu akụkọ ụwa n'uju? Ndị omebe iwu ukwu ala anyị akwadola ka etinyere ndị ọrụ iwu ego ruru pasentị 300 n'ụgwọ ọnwa ha. Ha nọkwara n'ọgbakọ ha nwere na nso nso a wee binye aka n'akwụkwọ iwu nke ga-egbochi ịchịgharị efi. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ndị ọrụ ala anyị akpọrọ Nigeria Labour Congress n'asụsụ Bekee ekwupụtara ka obi si dị ha maka ego etinyere ndị ọrụ iwu obodo anyị. Ndị omebe iwu sineti ala anyị nọrọ ụnyaahụ bụ Wenezdee kwado ka etinyere ndị ọrụ iwu ego ruru pasentị 30. Ozi ndị Nigeria Labour Congress wepụtara gosiri na nkwado ahụ juru ha anya nke ukwuu. Ha yọziri gọọmenti etiti ka ha mee ọsọ ọsọ tinyere ndị ọrụ NLC ego n'ụgwọ ọnwa ha n'ihi na eme nwata ka emere ibe ya, obi adị ya mma. Ndị ọrụ agha ala anyị akatọọla ebubo asị nke onye ndu otu akpọrọ Indigenous People of Biafra bụ Simon Ekpa kpọgidere ha na a na-egbusi ụmụ Igbo aka ha dị ọcha. Ozi sitere na aka onye mmekọrịta ndị agha ala anyị bụ Major General Onyema Nwachukwu kwuru na ya bụ onyonyo na-efegharị n'ikuku bụ iji dufee ndị mmadụ ụzọ ma wetakwa ajọ aha nye ndị ọrụ agha obodo anyị. Nchọpụta emegoro gosipụtara na ndị agha nọ na onyonyo ahụ na-efegharị n'ikuku abụrụ ndị ọrụ agha ala anyị bụ Naịjirịa. Kama iji na-ebute nri na mba ofesi, ala anyị bụ Naịjirịa tosiri ileba anya ọfụma were ihe dị n'ime ala anyị kọpụta nri na ụba. Nke a bụ echiche ndị ma nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ ugbo mgbe ha na-akparịta ụka iji gboo nsogbu agụụ enwere n'ala anyị taa. Susan Eze ji akụkọ a n'uju. Nri bụ ihe dị oke mkpa na ndụ ihe ọbụla na-eku ume. Inweta nchekwa ebe o metụtara ihe oriri pụtara ịhụ na obodo ọbụla nwere ihe oriri zuru oke nke ọ ga-eji nyejuo ụmụafọ ya afọ, nke ga na-erukwa n'onye ọbụla aka mgbe ọbụla ọ chọrọ ya. Ụbịam, agha, ọnọdụ akụ na ụba na-akawanye njọ nakwa mgbanwe dị n'ikuku so n'ihe ndị na-adọghachi aka elekere azụ ebe ọ metụtara ịkọpụta nri na mba Afrịka. Ndị nwere oke na-ekwu na Naịjirịa kwesịrị ike ajị n'ume, kee nkwụcha ma gbasie mbọ ike ịhụ na o wepụtara onwe ya na nsogbu niile a na-adọghachi nkọpụta nri na mba Afrịka azụ, iji hụ na ụmụafọ Naịjirịa na-eriju afọ ma nwee ahụike. N'ime ọnọdụ a, gọọmenti Naịjirịa n'ogogo niile na-ewepụta amụma dị iche iche iji nye aka hụ na ndị ọrụ ubi na-akọpụta nri na ụbara, mana ọtụtụ amụma ndị a anaghị amịtacha mkpụrụ dịka esi tụọ anya. Nke a mere ndị ọrụ ugbo ji ekwu na enwere ụzọ dị iche iche na ihe ndị dị iche iche gọọmenti kwesịrị ime ka ya bụ amụma ha na-atụpụtagasị wee na-amịta ezi mkpụrụ. Eweta akara ngwaọrụ eme ka e wee nye ndị ọrụ ugbo ka ha rụba ọ dị eru ha aka. Igwe eji arụ ọrụ, akọ ọrụ, akọpụta ọrụ ọdụkwuro ọ ka bụ ihe anyị na-eme mgbe ochie, ọgụ na mma. Onye ka anyị eji wee kọta ihe anyị ga-eji wee ri, ọ ga-afịakwa n'arụ. Mana ọ bụ na nkwado esi n'aka gọọmenti otu igwe anyị na-eji akọ ọrụ
akọọ ya ọdọ na ọba ọ ga-enyere anyị aka. Na mkpokọta ihe niile, ndị nwere oke na ngalaba ọrụ ubi na-akọwa na ihe ụfọdụ mba Naịjirịa kwesịrị ime gụnyere itinye aka ma wepụta ego maka ime nnyocha n'ihe gbasatara akụkụ ubi nakwa nri anị, nakwazi ịhazi usoro eji enye ndị ọrụ ugbo ego mgbazinye ka ahụ na ọ bụ ndị ọrụ ugbo. Ndewo Susan. N'ikpeazụ, gerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Ndị ọrụ agha obodo anyị akatọọla ebubo asị megidere ha maka igbu ọtụtụ ndị mmadụ n'ọdịda ọwụwa anyanwụ ala anyị. Ndị omebe iwu ukwu sineti akwadola ka etinyere ndị ọrụ iwu ego n'ụgwọ ọnwa ha. Ọzọkwa, anyị kọkwara gị na ndị ọrụ Nigeria Labour Congress ekwupụtara uche ha banyere ego etinyere ndị ọrụ iwu. Chebiri Matthew Amoke ka o wetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka omesi ahụ. Army reacts to allegation of mass killing by troops in Southeast. Senate passes bill increasing salary of judicial officers by 300%. Plus, Nigeria Labour Congress reacts as Senate approves 300% pay rise for CJN other judicial workers. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. Senate has given approval to President Bola Tinubu's request of 300% salary increase for judicial officers. The lawmakers also passed at second reading a bill that has provision for the regulation and control of ranching in Nigeria. National Assembly correspondent Lami Ali has the details. The Judicial Officers' Salaries and Allowances Bill seeks to address the more than 15 years of stagnation of emoluments being paid to judicial officers. The bill was passed as recommended by the Senate Committee on Judiciary. Aside the increment in the basic salary, it also took cognizance of certain peculiarities of the administrative structure and operation of the judiciary. Senate also passed for second reading a bill seeking the establishment of National Animal Husbandry and Ranches Commission after extensive debate on some of the provisions. The bill also proposes that ranches be established in pastoralist states of origin without forcing it upon other states or communities that do not have pastoralists as citizens. Understand that this is not in consonance with our constitution. Your bill is good, I like this bill, but this aspect should be removed. No one owns land, it's the state governments that own land. Confine them to one area it will not solve the problem. I have been part of this agitation. The ECOWAS protocol is part of the problem that we have. You can quote the constitution, but what about the ECOWAS protocol? It allows you to move anywhere with your business, it allows you to move anywhere with your cows. When we are looking at clause by clause consideration, we will know whether there is any divisive thing or anything that is contrary to the Nigerian constitution that is embedded therein. And then, of course, that will be deleted. We would like to have a bill that will be sent for assent that is Nigerian in nature, that is holistic, that makes it possible for all to be carried along. I do not want anything that would divide
the country. Plenary featured the second reading of the bill to amend the Compulsory Universal Basic Education Act by increasing and enforcing penalties to address the challenge of out-of-school children in Nigeria. The provision, no doubt, is meant to be a deterrent for parents who would prefer to engage their children in commercial activities or child labor, domestic chores, and non-curricular activities, including apprenticeship during school hours, and unfavorable cultural practices that prevent children from attending school. Those who are not able to go to school, Mr. President and distinguished colleagues, will find their ways to the Boko Haram enclaves, to the bandits, to the militants, and so on and so forth. The bill from Senator Natasha Akpoti-Oduaghan seeking the provision of a legal framework for gold mining activities in the country passed second reading. The bill presents a significant opportunity to drive economic growth and diversification by creating a conducive environment for investment in the gold sector that can attract both domestic and foreign investors, stimulate job creation, and boost revenue streams for the government. The gold reserves in Nigeria will beef up the strength of our currency because that will invariably increase our foreign exchange reserve. Among 6 bills that passed first reading is the Nigeria Police Force Training Institutions Establishment Bill. From the National Assembly, Lami Ali, NTA News. The Nigeria Labour Congress, NLC, has reacted to the approval of a 300% increment in the salaries of judicial workers by the Senate. Recall that the Senate on Wednesday approved a bill that grants a 300% salary increase for judicial officers at the federal and state levels. The bill, if similarly passed by the House of Representatives and assented by the President, will give the Chief Justice of Nigeria, Olukayede Ariwola, an annual salary of 64 million naira. The President of the Court of Appeal will be entitled to 62 million naira, while Justice of Supreme Court will earn the sum of 61.4 million naira each. All heads of the various courts, such as the Chief Judge of the Federal High Court, Chief Judge of the Federal Capital Territory High Court, the President of the National Industry Court, among others, would earn the same basic salary of 7.9 million naira annually. In a tweet this Thursday, June 6th, the NLC expressed surprise at the swift passage of the bill. The Labour Union has therefore urged the federal government to use the same energy to address the plight of other Nigerian workers. The federal government and the organized labor on Wednesday adjourned the wage talks till today, Thursday, when the negotiation is expected to continue. The tripartite committee on the national minimum wage postponed the session in anticipation of the Minister of Finance, Wale Edu's submission of the salary template to President Bola Tinubu. President directed the Finance Minister to present the cost implication for a new minimum wage within 2 days. The President gave the order at a meeting with the government negotiation team led by the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, at the Presidential Villa in Abuja. Meanwhile, the parties decided to await the outcome of the President's template before proceeding with further negotiation. We'll take a short break here. Stay tuned with us. You're most welcome back. Now moving on, the Nigerian Army has reacted to a forced campaign of calumny by Simon Ekpa, a self-acclaimed leader of the proscribed indigenous people of Biafra, terrorizing the Nigerian space. The Nigerian Army noted that innocent Igbos are not being killed as alleged by the group. The Director of Army Public Relations, Major General Onyema Nwachukwu, says the reports and footage is misleading and targeted at whipping up negative sentiments against troops in the southeast region.
the Nigerian Army has conducted a comprehensive investigation and refutes the fake report, stressing that troops in the footage are not personnel of the Nigerian Army. The statement further added that in order to ensure the safety of road users, precautionary measures are adopted by temporarily halting vehicle by movement along routes. Similarly, there are no evidence to support the assertion that individuals were being shot at in the river, nor has there been any report from local communities regarding the discovery of corpses in the area. Rather than rely on food imports to bridge the food sufficiency gap in Nigeria, Nigeria should mobilize domestic resources to enhance local food production to achieve food security in the country. This is a submission of key players in the agri sector as they discuss the need for Nigeria to join the League of Nations enjoying food security. Susan Eze has the details of this report. Is one of the essential elements necessary for living. Achieving food security in the country entails having reliable access to sufficient quantity of affordable, nutritious food for all citizens. With poverty, conflict, rising inflation and climate crisis hampering efforts at achieving food sufficiency across Africa, stakeholders opine that Nigeria must be deliberate and committed to proper implementation of her agri programs to rise above challenges of hunger and malnutrition in the region. Farmers cannot do it alone. Give us the encouragement and all the necessary tools to do this thing. We can achieve it, we can provide enough food for the country. For any nation to be self-sufficient in food production, it has to meet 4 tests: food availability, food sufficiency, food accessibility, and the test of utility. In all these 4, I as a farmer am responsible for one, which is food availability. To achieve the desired goals of the various agric intervention programs of government, the farmers outline areas of concentration. Extension officers have to be up and doing, train farmers, conscientize them on the modern trend of agricultural practices. In this state of emergency on food production, on food security, please do more to reach farmers in the field so that the inputs, the insecticides, the pesticides, the fertilizers should reach us, because this is June and we're still waiting for these policies to translate to the field so that next year will be better for Nigerians than this year. Overall, key players believe that through a combination of factors such as technological advancement in agriculture, research and development, enhanced access to credit and farm inputs by farmers, Nigeria can sufficiently feed her over 200 million citizens and even have excess for export. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Super Eagles and South African clash gathers momentum, plus other trading stories in the world of sports with Aston Edemodu. As the Super Eagles of Nigeria prepare to take on Bafana of South Africa in a crucial World Cup qualifiers in Enugu, Eagles squad have intensified training with the arrival of high-profile players. The way we performed at the AFCON has actually raised some standards, and then the expectations now is really, really high. And I think this is same players, same. Even the coach was still there with them at the AFCON. So I think we just need the support, and then we'll try and do our best. Nigerians, however, challenged the Super Eagles not to leave anything to chance in the game against South Africa. Not out of those 3 points, not one pinch of it should be left with anyone. 2.5 points not enough. So this match is so very important to the Super Eagles of Nigeria, and of course Nigeria itself. Nigeria has so far showed a slow start in the qualifying campaign with draws against Lesotho and Zimbabwe in their last 2 games in Group C. Meanwhile, Napoli have appointed former Chelsea manager Antonio Conte as their new head coach. Conte, who has been out of job since leaving Tottenham in March 2023, has signed a 3-year contract. Napoli will not be playing in Europe next season after finishing 10th in Serie A.
Finally, English Premier League champions Manchester City have filed a legal action against Premier League over rules regarding valuations and sponsorships in 2021. The move comes a matter of months before a Premier League disciplinary commission will hear over 100 charges against City for allegedly breaching its financial regulations dating back to 2009. With sports updates, I'm Austin Idemodu, NTA News. Thank you, Austin. And for more in the world of sports, here are the tidbits for today. Now to end the news, another look at the major stories. Army reacted over the allegation of mass killing by troops in Southeast. Nigeria Senate has passed bill increasing salary of judicial officers by 300%. We also told you that the Nigeria Labour Congress, NSC, has reacted as Senate approved 300% pay rise for CJN and other judicial officers. That's the news. Thanks for watching. Good night. Welcome to Garden